I would like to thank each and every one of you for your hard work and dedication to our cause. Ningependa kuwashukuru kila mmoja wenu kwa bidii zenu na kujitolea katika mpango wetu. In reviewing this year's progress, let me say that we have been highly effective in conditioning the people's minds to accept our solution to the world's problems. Kwa kupitia tena upya maendeleo haya, ngoja niseme tumefanya kwa ufanisi mkubwa kubadili akili za watu kukubali suluhisho letu kutatua matatizo ya dunia. Watch any big budget war movie or take in a spy thriller and you could walk away not knowing just how much your movie experience was shaped by the Pentagon or CIA. Angalia sinema yoyote ya vita yenye budget kubwa au chukua mpelelezi wa kutisha na utaweza kutembea bila kujua jinsi gani uzoefu wa sinema yako unavyoongozwa na Pentagon au CIA. CIA ni shirika la habari. However, a trove of official documents obtained under US Freedom of Information laws and published this year detail the dealings between filmmakers and intelligence officials at Langley, Virginia, the CIA headquarters. Hata hivyo ukweli wa nyaraka rasmi unapatikana chini yetu, yani United States, uhuru wa sheria za habari na kuchapishwa mwaka huu ikieleza kwa kina shughuli kati ya watengenezaji wa filamu na viongozi wa habari katika Langley, Virginia, makao makuu ya CIA. As you know, we ourselves do not need to hold any visible office of leadership. As a matter of fact, it's better that we do not. If we control the finances, news media, food, transportation, energy, we control everything. Na kama unavyojua sisi wenyewe hatuhitaji kushikilia ofisi yoyote ya uongozi inayoonekana, na kiuhalisia ni vyema tusihitaji. Tuna control pesa, vyombo vya habari, chakula, usafiri, nishati, tuna control kila kitu. The energy crisis here in the United States was exceptionally successful worldwide, and we expect similar success with our upcoming food shortage. Janga la nishati hapa Marekani lilikuwa limefanikiwa kipekee dunia nzima, na tunataraji mafanikio hayo hayo katika uhaba wa chakula unaokuja. Our labor leaders have made great progress by causing confusion and work stoppages in all areas of the world. Financially, the dollar is being devalued even faster than we could have hoped. Politically, the public has lost total confidence in any form of government. Threat of universal war is a daily possibility. Viongozi wetu kazini, nimefanya maendeleo makubwa kwa kusababisha fujo na kuzuia kazi katika maeneo yote duniani. Kifedha, dola inashuka thamani kwa kasi kuliko tulivyotumaini. Kisiasa, umma umepoteza imani yoyote katika aina yoyote ya serikali. Tishio la vita ya kiulimwengu ndio imetarajiwa kila siku. Big tech and the government are the same. Big tech is basically a propagandistic kind of a PR agency for deep state, if you will, deep state, police state, shadow government, whatever you want to call it. And by the way, they've been doing predictive programming in the UK for years based upon things like weather and where you are and basically listening to the sound. Big technology kimsingi ni propaganda kutoka PR agency, yani shirika la uhusiano la umma. Big technology na serikali ni kitu kimoja kwa nchi nne kuu. Kama utakuwa mchezo wa makao makuu ya polisi ni kivuli cha serikali, vyovyote utakavyoita. Na licha ya hivyo wamekuwa wakifanya program za uigizaji katika UK, yani United Kingdom, kwa miaka juu ya mambo kama unaweza kuwa na kimsingi unasikiliza sauti. With our World Bank and computer program operational, we now have the capacity to control the financial affairs of every human being on Earth by giving each person his own computer number. Anytime his number is used, we would know his financial situation at once. He could not buy or sell anything without his computer number. It will simplify their lifestyles tremendously. Benki ya Dunia, program za kompyuta. Sasa tuna uwezo wa control masuala ya pesa ya kila mwanadamu duniani. Tunampa kila mtu namba yake mwenyewe ya kompyuta. Kila muda namba inapotumika, tutajua kila hali ya mhusika. Huwezi kununua au kuuza chochote pasipokuwa na namba ya kompyuta. Itarahisisha maisha kwa kiasi kikubwa. The end result will be a one world monetary and government system that we alone will control. Matokeo ya mwisho yatakuwa ni dunia moja tunayoisimamia na mfumo wa kiserikali tunao-control. What about the individuals who refuse to have this number implantation? We expect some minor resistance, especially from highly motivated religious groups. But eventually hunger will cause even the most zealous to conform to our program. Vipi kuhusu mtu ambaye atakataa kuwa na hii namba katika makazi?
Tunategemea kuwa na vizuizi vidogo hususan katika makundi makubwa ya dini yenye ushawishi, lakini hatimaye njaa itasababisha kwa kiasi kikubwa kukubaliana na programu yetu. So the idea, it sounds far-fetched, but remember, whenever you see something right there, this is a precursor. This was written a long time ago. And the people who write these stories are basically writing the laws right now and the technology. Kwa hiyo wazo linaonekana limetolewa mbali, lakini kumbuka, kila unapoona kitu fulani kama hicho huko, hii ni utangulizi. Hii iliandikwa muda mrefu uliopita, na watu walioandika habari hizi kimsingi wako sahihi katika ulimwengu leo na teknolojia. Gentlemen, I believe that within a year, 2 at the most, our one world government will be a reality. If we continue on our present course, it is my opinion that we could present the devil himself as a world leader, and the people would accept him. Kiujumla ninaamini ndani ya mwaka mmoja, mawili yaliyo makubwa, serikali yetu moja ya dunia itakuwa halisi. Na kama tukiendelea juu ya mwendo wa mtu, ni maoni yangu kwamba tunaweza kumwakilisha Shetani mwenyewe kama kiongozi wa dunia na watu watamkubali. And the title of this session, are we ready for a new world order? Na kichwa cha kikao hiki, je, tuko tayari kwa mpango mpya wa ulimwengu? The world has to overcome not only the damage done to our economies and our societies by COVID-19, it also has to confront the repercussions. We have to uphold our responsibility, which we have towards the next generation. Dunia inatakiwa kuondokana sio tu kwa uharibifu juu ya uchumi wetu katika jamii zetu uliofanywa na uviko 19, pia inatakiwa kukabiliana na matokeo. Tunatakiwa kutekeleza wajibu wetu ambao tunatakiwa kufanyia kazi kizazi kijacho. For example, this morning when the topic was on the new world order, this is something that will touch everybody, and we should all be involved in it, because whether we like it or not, the new world order will dictate how things go. Kwa mfano, asubuhi ya leo swali lilipokuwa kuhusu mpango mpya wa ulimwengu, hiki ni kitu kitamchukua kila mtu na wote tunatakiwa tuhusishwe kwalo, iwe tunapenda au hatupendi. Mpango mpya wa ulimwengu utalazimisha jinsi vitu vinavyokwenda. What you just witnessed is the goal and the objective of the New World Order: to subjugate and ultimately force the entire world to worship falsely. This is not some conspiracy theory, but a fulfillment of Bible prophecy. Wapendwa, kile ambacho umeshuhudia ni lengo la mpango mpya wa ulimwengu, hatimaye kuusuru kwa nguvu dunia yote kuabudu uongo. Hii sio kama nadharia yenye njama ambayo watu wanaita conspiracy theory, bali ni utimizo wa unabii wa Biblia. Hebu twende tukasome kitabu cha Ufunuo 13, 16 na 17. Nayo inasema, And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. One may ask how the world will come to embrace a system that violates the conscience. By controlling every facet of an individual's life is the very basis of any tyrannical government. Mmoja aweza kuuliza, jinsi gani dunia itakubaliana na mfumo ambao unapingana na dhamiri kwa kukontrol kila nyanja ya maisha ya kila mmoja na msingi wa kila serikali yenye dhuluma. Once an individual is deprived of the basic necessities to sustain life, they will be willing to submit even to the most draconian measures. Pale mtu anaponyimwa mahitaji ya msingi kuendeleza maisha, wataialika kujisalimisha hata kwa sheria za kibabe zitakazowapima. Introduce enough chaos
by inflation, an energy crisis, food and fuel shortages, and it will lead to discontentment, civil unrest, and riots. Then establish order. Order out of chaos is their motto. Each succeeding crisis building upon another with greater intensity. A pandemic, war, famine, and climate change until finally the world embraces the very solution it once rejected. Njia zote ziletazo kutokuridhika, machafuko ya wenyewe kwa wenyewe na ghasia, kisha amri kuanzishwa, amri zisababishwazo na wasiwasi ndilo lengo. Kila janga lililofanikiwa linazua janga lingine la kiwango kikubwa. Magonjwa, vita, njaa na mabadiliko ya tabia ya nchi mpaka mwisho. Dunia inakubaliana na suluhisho ambalo mwanzo lilikataliwa. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. Na tunachokiona katika ulimwengu leo, ninafikiri tupo katika pumziko fupi la mabadiliko ya moja kwa moja na tupo karibu, ngoja niseme hili kwa ujasiri, tupo karibu kuacha mfumo wa pesa wa jadi na uhasibu na kuanzisha mfumo mpya. Welcome back to Unfiltered. Listen, I've been warning you over and over, and now the Fed's saying the quiet part out loud. They want a digital currency. Ladies and gentlemen, it is the biggest surveillance tool you will ever see in human history. Achana sasa na kilichochujwa. Sikiliza sasa tena na tena. Fedi wanasema sehemu ya siri kwa sauti. Wanataka pesa za kidijitali. Ndugu na dada, ni kifaa kikubwa cha uangalizi ambacho kukiona katika historia. And we're motivated by really what Christine was saying, to look very carefully at the potential costs and benefits of issuing a central bank digital currency here in the United States. Kilichochochea ni kile kweli Christine alichokuwa anasema, kuangalia kwa makini sana umuhimu wa gharama na faida ya uanzishwaji wa benki ya pesa za kidijitali hapa katika United States. Because it is digital, it means the money can be programmed to be spent in any way in which the central bank or the government decides. Kwa sababu ni ya kidijitali, pesa inaweza kuwekwa kwenye program na kutumika kwa njia yoyote serikali inavyotaka. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. Program ya CBDC, hizo pesa zinaweza kulengwa hasa kwa kile watu wanaweza kumiliki na kile wanachoweza kutumia. One of my particular concerns is the World Economic Forum, because they're talking about implementing a carbon allowance. Now this means each individual will be given a certain amount of whether it's credit or whatever it is, carbon that they are allowed to emit. Moja ya jambo la muhimu linalosikika katika jukwaa la kidunia la kiuchumi kwa sababu ni kurudi nyuma kuchochea posho ya carbon. Sasa hili linamaanisha kila mtu atapewa kiasi fulani ambacho ni mikopo au chochote ni carbon na wanaruhusiwa kuitoa. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So individual carbon footprint tracker. Je, kuendelea kupitia teknolojia na uwezo wa wateja kupima nyayo zao wenyewe za carbon, nini maana yake? Kwamba wanaposafiri wanasafirije? Nini wanakula? Na nini wanatumia kwenye jukwaa? Kwa hiyo kila mtu awe na kinasa wayo chake cha carbon. So if I buy too many plane tickets, or if I buy too much meat, because those things are all supposedly very bad for the environment, my money when I go to fill up my car could then be declined. Kwa hiyo nikinunua tiketi tupu nyingi au nikinunua nyama nyingi kwa sababu wanafikiri hivyo vitu eti ni vibaya kwa mazingira, pesa yangu nikienda kuiweka kwenye gari yangu itakuwa pia inaharibu. Those transaction data in terms of how many coffee I drink every day, where I buy coffee, do I use Uber every day, and what kind of working hours I have. Those non-traditional data can be very useful for financial service providers
to give me a credit score. And based on that credit score, the financial service provider give me a credit line. Hizo shughuli za data zinajua kuhusu ni kahawa kiasi gani ninakunywa kila siku, ninanunua wapi kahawa, kiasi gani cha juu ninatumia kila siku, na ni masaa yapi ya kufanya kazi ninayo. Hizo data zisizo za kijadi zinaweza kuwa za muhimu kwa wanaotoa huduma za kifedha kunipa mimi alama ya muamala, na kulingana na alama ya muamala mtoa huduma ya kifedha ananipa mfululizo wa muamala tena. Again, it really is the most tyrannical form of surveillance we will ever see. When they control the money, they control the world. Kweli muundo mkubwa wa dhuluma ya uangalizi, tunaona jinsi ambavyo wakitawala pesa wanatawala dunia. Let's have no illusions. We are in rough seas. A winter of global discontent is on the horizon. A cost of living crisis is raging. Trust is crumbling. Inequalities are exploding. And our planet is burning. Tusipotoshwe, tupo katika bahari iliyochafuka na baridi la ulimwengu wa kutokuridhika ndio tupo. Upeo wa macho unaona janga ambalo halikuepeki, imani imetoweka, tofauti zinaibuka na dunia yetu inaungua. We're facing a food pricing problem in 2022 that's creating havoc around the world. Well, if we don't get on top of this thing quickly, and I don't mean next year, I mean this year, you will have a food availability problem in 2023, and that's going to be hell. Tulikabiliana na tatizo la gharama ya chakula mwaka 2022. Hili lilifanya maangamizi makubwa. Sawa, na tusipofikia juu ya hiki kitu haraka, na simaanishi mwaka unaokuja, na maanisha mwaka huu, tutakuwa na tatizo la upatikanaji wa chakula mwaka 2023. Na ndipo kutakapo kuweko kuzimu duniani, akimaanisha vifo vingi. Could see the biggest labor strike in US history. Utaenda kuona mgomo wa kazi ndani ya historia ya Marekani. It would leave 7,000 trains parked, and that would lead to major problems getting fertilizer to farms, food to grocery stores before it spoils, coal and oil to furnaces, parts to car plants, lumber to home builders, and all of that could cause shortages of just about everything and send sky-high prices to the stratosphere. Itaacha treni 7,000 zimepakia na itapelekea matatizo makubwa ya kupata mbolea, kulimia mazao, ghala za mboga, kabla ya kuharibu makaa ya mawe na mafuta katika sehemu za matanuru, katika viwanda vya magari, mbao za wajenzi wa nyumbani, na vyote hivyo vitasababisha uhaba na kila kitu na michezo ya kuigiza na kuipa gharama kubwa anga la stratosphere. In central Colombo, where hundreds of these student protesters are right now making their way towards President Gotabaya Rajapaksa's house. They blame the president and his whole family, really, that have long ruled this country, for destroying its economy, and they want to see them removed from power. But standing in their way are busloads of riot police. Tupo katikati ya Colombo ambapo mamia ya wanafunzi wapingaji sasa hivi wapo njiani kuelekea ofisi ya rais, kwamba yeye na familia yake kweli kwa muda mrefu ametawala nchi hii na kuharibu uchumi. Wanataka kuliona jeshi. Pembeni mwa njia yao kuna mabasi ya polisi yakiwa na ghasia, wanapiga kelele njonje, njonje, hamna umeme, hamna gesi, hamna umeme. President Biden is using his strongest language yet to describe the nuclear threat from Russia. Rais wa Marekani Biden anatumia lugha yake ngumu ili kuonyesha tishio la nyuklia kutoka Urusi. At a Democratic fundraiser on Thursday, the president saying the U.S. has not faced the, quote, prospect of Armageddon since the Cuban Missile Crisis. Demokrasia ya wakusanya mapato siku ya Alhamisi, rais alisema Marekani haijadondoa matarajio ya Armageddon tangu janga la kombora la Cuba. So there's been a nuclear attack.
Don't ask me how or why, just know that the big one has hit. Kwa hiyo kuna mashambulizi ya nyuklia. Usiniulize mimi jinsi gani au kwa nini, wewe jua, mkubwa amesema. New York City officials releasing a PSA on what to do in case of a nuclear attack. Their instructions: get inside, and stay tuned. Kiongozi wa mji wa New York wametoa public service announcement, yani tangazo la huduma ya hadhara juu ya kufanya ikitokea mashambulizi ya nyuklia. Maelekezo ni: ingia ndani, kaa ndani, funga madirisha, milango, kaa katikati, uwe tayari. PSAs like this. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой. Putin ameonya tishio la nyuklia sio la masihala. Amesema usaliti wa nyuklia sasa unaenda kwenye vitendo. Siongelei tu juu ya makombola ya Zaporizhzhia, viwanda vya nyuklia vilivyosapotiwa na magharibi ambavyo vitakuwa na uharibifu wa kiatomu. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Nataka niwakumbushe kwamba nchi yetu pia ina vifaa vingi vya kuharibu na kuangamiza, na vingi vya kisasa zaidi ya walivyonavyo nchi za Umoja wa NATO. Pale ambapo uadilifu wa taifa letu ukitishiwa kulinda Urusi na watu wetu, hakika tutatumia kila njia katika uharibifu wetu. Hili sio utani au masihala. Stretching from Iceland to Turkey, the leaders of the 44 European countries are now meeting in Prague. The agenda of the meeting is to build a new order and take a united stand against Russia's war on Ukraine. Kutoka kisiwani kwenda Turkey, viongozi 44 wa nchi za Ulaya katika Prague. Agenda ya mkutano ni kujenga sheria mpya na kuchukua msimamo mmoja dhidi ya vita vya Urusi na Ukraine. For years, Tower Rock has been a monument you've had to admire from afar. But because of these low water levels in the Mississippi River, now you can get as close as you want. Kwa miaka miamba imekuwa minara. Umekuwa ukitamani ukiwa kwa mbali, lakini kutokana na kupungua kwa kina cha maji katika mto Mississippi, sasa unaweza hata kuitazama karibu vile unavyotaka. Now, with the record-breaking drought in Europe and what it's revealing, water levels across much of the continent are at the lowest they've been in centuries, and historical artifacts once submerged are now being uncovered. Sasa kutokana na takwimu zinazojiri, ukame katika Ulaya na nini kinaonyesha maji yakiwa yanazidi sana kimo cha nchi kavu, yamepungua kiasi kama ilivyokuwa karne zilizopita, na neti za kuvulia zikizamishwa zinabaki wazi. Time. Wakati. What if we could go back in time, undo what we've done, and start over? Vipi kama tungeweza kurudi nyuma katika wakati, kuondoa tulichofanya na kuanza mwanzo? I say what if, because that is simply impossible. There's no extra time. Ninasema vipi kama, kwa sababu hicho kiufupi hakiwezekani, kwa sababu hakuna muda wa ziada. This is your chance to step up, to turn pledges to action and put our future back on the right track. Hii ni nafasi yako kupiga hatua mbele, kubadilisha ahadi kuwa vitendo na kufanya wakati ujao katika njia sahihi. From making climate pledges to taking action, we are running out of time. Reaching net zero and achieving resilience will rely on radical collaboration across sectors, regions, and organizations. Kutoka kufanya ahadi za mabadiliko ya tabia ya nchi kwenda vitendo, tupo nyuma ya wakati kufikia kabisa sifuri, na kupata ujasiri utaegemea kurudi kwenye msingi wa ushirikiano katika sekta, dini na mashirika. BCG is proud to be the exclusive consulting partner for COP27, hosted by the Egyptian government in Sharm el-Sheikh.
Kundi la BCG wanajisifu kuwa jumuiya ya pekee kwa ushauri katika mkutano wa COP27 ulioandaliwa na serikali ya Misri katika Sharm el Sheikh. This forum will allow us to continue addressing the biggest challenge of our time, climate. Jukwaa hili litaturuhusu kuendelea kuhutubia changamoto kubwa kuhusu mabadiliko ya tabia ya nchi. Venuta la sera. Papa anasema jioni imefika. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Giza nene limejikusanya juu ya viwanja vyetu, mitaa na miji. We've closed all the churches in England for the first time since 1208. These moments are universal. We can no longer pretend that we're an isolated individual just concerned about ourselves. Tumefunga makanisa yote Uingereza kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1208. Hizi nyakati ni za kiulimwengu. Hatutaendelea kujifanya kwamba tu watu tuliotengwa kuhusu wenyewe. Corona has given this little idea for us to stop and think. Corona is saying all of humanity is one. This is an opportunity to understand our interconnection. Brotherhood of humanity is a scientific fact. Everything is interconnected. Corona imetupa hili wazo la kuacha na kufikiri. Corona inasema watu wote ni wamoja. Hii ni nafasi ya kuielewa jinsi tunavyounganika, undugu wa ubinadamu. Ni ukweli wa kisayansi, kila kitu kimeunganishwa. Physical and social borders are becoming more and more irrelevant. We're all in this together. Let us be together, exist together. Challenges: can we transform interconnectivity to a connectivity of compassion? Maendeleo ya kimwili na kijamii yanakuwa mabaya. Tuko wote katika hili. Hebu tuwe wamoja, pamoja inaleta changamoto za pamoja. Hebu tuibadili kuunganishwa iwe muungano wa huruma. Su questa barca ci siamo tutti. Tutti. Papa anasema katika meli hii tupo wote pamoja, wote sisi. Beloved, has Christ sent a messenger here today? For what purpose? To gather you to him. For what purpose? To tell you, to warn you, it's time to gather. Wapendwa, je, Yesu ametuma mjumbe hapa leo kwa kusudi kuwakusanya mwende kwake? Kwa lengo gani? Kukwambia, kuwaonya ni wakati wa kukusanya. Have you heard a message of warning, one of instruction? How will you respond to it? Umeisikia sauti ya onyo, onyo la maelekezo, ni jinsi gani utaitikia kwalo? No joke here, friend. Tomorrow is not promised. Hamna mzaha hapa marafiki, kesho haijaahidiwa. We hear sermons, appeals. Oh, praise God, we sing church. But after church, we go right back as if we did not hear the words of appeal, the strong alarm of warning. Gather. Tunasikia mahubiri ya wito. Oh, tunamsifu Mungu, tumo kanisani, lakini baada ya kanisani tunarudi nyumbani kama vile hatukusikia neno la wito. Mwito mzito wa onyo, kusanya. Fasting and praying, gather. Kufunga na kuomba, kusanya. Personal daily devotion, gather. Ibada ya kila siku ya peke yako, kusanya. Country living, food on your property, gather.
Kuishi mashambani, kuwa na chakula chako mwenyewe, kusanya. To Christ, victory over sin, gather. Kwa Yesu, ushindi wa dhambi, kusanya. It's time for evangelism. We are living in the gathering time, not scattering time, the gathering time. Ni muda wa uinjilisti. Tunaishi wakati wa kukusanya, sio wakati wa kutawanya, bali wakati wa kukusanya. And those who refuse to gather, Christ is going to say in verse 38, behold, your house, don't let me say it, my friend. Behold, your house, God is talking to you, my friend. Will you reject this message? What time are we living in? The gathering time. It's your final call to gather, your last chance to gather. We're living in the gathering time. Na wale watakao kataa kukusanya, Kristo anaenda kusema katika Mathayo 23:38, angalieni nyumba yenu. Usiniache nimalizie mpendwa. Angalieni nyumba yenu, mmeachiwa ukiwa. Mungu anaongea na wewe. Utakataa huu utume? Utakataa ujumbe? Ni muda gani tunaishi? Ni wakati wa kukusanya. Ni wito wako wa mwisho kukusanya. Nafasi ya mwisho kukusanya. Tunaishi wakati wa kukusanya.